Hi engineers, welcome to this class. This is the second class on quantum computing, part B. Previously, we discussed about basics of quantum computing and why it is important, then what is qubits, what are the different types of the qubits. If you are not watched that part, just go back and watch and come to this second part. Then only you can understand, right? The syllabus is as follows. Quantum computing system for information processing. Basically, we will treat the elementary part, then evaluation of quantum system and quantum measurements, how the quantum systems are developed and how they are changing. Then we will discuss about quantum gates. In that gates, we have different types of the gates for single qubit and multi-qubit, but we mainly focus on single qubit quantum gates like Pauli, Hedmond, and C0 is for multi-gate, multi-qubit gates. Then challenges and advantages of quantum computing over classical computation. This is the syllabus we are going to cover. So quantum computing system for information processing. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ చేయడంలో క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి లేదు క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం సో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ యూజెస్ క్యూబిట్స్ సూపర్పొజిషన్ ఎంటాంజిల్మెంట్ అండ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ టు ప్రాసెస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ వేస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ క్లాసికల్ కంప్యూటర్స్ సో క్లాసికల్ కంప్యూటర్ ప్రాసెసింగ్ మెథడ్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది క్వాంటమ్ది డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో క్లాసికల్ ది ఆల్రెడీ మనం చూసాం ఇక్కడ క్వాంటంలో ఏమేం చూస్తా క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్ లో క్యూబిట్స్ ఉంటాయి క్లాసికల్ దాంట్లో జనరలీ వి విల్ యూజ్ బిట్స్ దెన్ సూపర్ పొజిషన్ ఎంటాంజిల్మెంట్ ఇవి రెండు క్లాసికల్ లేవండి సూపర్ పొజిషన్ అంటే క్యూబిట్ may be in zero state or one state at the same time. That is what we call superposition. Then entanglement means it's a correlation between the bits. Means if we change one bit, the total system will get changed. It's a link. Then interference, amplifying the correct result and cancel the wrong ones. These are the key phenomena in quantum computing. తర్వాత what are the steps in quantum information processing? Quantum computer process information in different stages. First, we have to initialize. Initialization means we have to prepare qubits in known state. So, sorry. మనకు తెలిసిన స్టేట్స్ ఒకటి జీరో స్టేట్ అండ్ వన్ స్టేట్ సింగిల్ బిట్స్ తీసుకుంటే డబుల్ బిట్ తీసుకుంటే 11011111 like that differently we will get. So first step ఏంటంటే we have to initialize the qubits. Then we have to apply the gates to put qubits in multiple states. Initial గా qubits ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత we have to apply the gates in order to make qubits in multiple states. Then link qubits. So the three steps will be very simple. Prepare, we have to prepare the qubits first. Then we have to keep them superposition, means multiple states. Multiple states by using gates. Then we have to link, prepare, superimpose, and link qubits so that their states depends on each other. This is the first part. After linking, then we have to apply a sequence of quantum gates. Those are nothing but unitary operations.
This is like running the program. So next we have to apply the program. Then gates manipulate the amplitudes. Correct answers get stronger, wrong ones cancel out. So interference will takes place once the program is run. Correct answer will get enhanced. Correct answer అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది, రాంగ్ ఆన్సర్ అనేది క్యాన్సిల్ అవుట్ అవుతుంది. సో ఫైనల్ గా మన కావాల్సిన ఆన్సర్ అనేది క్లాసికల్ బిట్స్ లోనే వస్తుంది, జీరోస్ లో కానీ వన్స్ లో కానీ. ఫైనల్ రిజల్ట్ అపియర్స్ విత్ హై ప్రాబిలిటీ, రైట్? సో ఇక్కడ క్వాంటమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ లో 6 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ స్టెప్స్ లోని ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ క్యూబిట్స్. క్రియేట్. సెకండ్ వన్, superposition by using quantum gates. Third one, link. We have to link them. Entanglement. In all the process, we use quantum gates only. Then sequence quantum gates, Q gates, right? It's like a program. Then in the program, what will happen? Interference will takes place. What happens basically? These gates will manipulate. Quantum gates manipulate the qubits, and correct answers will get stronger and wrong answers will get cancel out. Cancel out means they will get zero, right? Nullified. So here what we will do is manipulate the qubits by using quantum gates. Manipulate amplitude. That is what we call interference. Then final state is measurement. So this is the steps in quantum information process. So let me summarize this. First state, what we have to do is we have to prepare the qubits in known state. మనకు తెలిసిన స్టేట్ లో క్యూబిట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత గేట్స్ వాడి ఈ క్యూబిట్స్ ని మల్టిపుల్ స్టేట్స్ లోకి మార్చాలి. హెడ్మండ్ సింగిల్ స్టేట్ లో ఉన్నదాన్ని మల్టిపుల్ స్టేట్ లోకి మారుస్తుంది హెడ్మండ్ గేట్ అనేది, రైట్? అంటే సూపర్ పొజిషన్ అన్నట్టు. తర్వాత లింక్ ద క్యూబిట్స్, క్యూబిట్ ని లింక్ చేయాలి. తర్వాత సీక్వెన్స్ ఆఫ్ గేట్స్ యూజ్ చేసి, అంటే దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ఒకసారి అవి లింక్ అయిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ అప్లై చేస్తాం. ప్రోగ్రామ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ గేట్స్ అనేవి ఈ క్యూబిట్స్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ని మ్యానిపులేట్ చేస్తాయి. ఆ మ్యానిపులేట్ చేసిన దాంట్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమో ఎన్హాన్స్ అవుతుంది, రాంగ్ ఆన్సర్ అనేది క్యాన్సిల్ అవుట్ అవుతుంది. సిక్స్త్ వన్, మెజర్మెంట్. ఫైనల్ మెజర్స్ కొలాప్స్ క్యూబిట్స్ టు క్లాసికల్ బిట్స్. సో ఇనీషియల్ గా మనకి క్వాంటమ్ బిట్స్ అనేది సూపర్ పొజిషన్ స్టేట్ లో ఉన్నా సరే ఫైనల్ కి వచ్చేసరికి ఏదో ఒక స్టేట్ లోకి మారిపోతుంది. అంటే ఒకటి మెజర్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా అదర్ది కొలాప్స్ అయిపోయి ఫైనల్ గా జీరో స్టేట్ కానీ వన్ స్టేట్ కానీ వస్తుంది, క్లాసికల్ లాగా. ఓకే, దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్.